Welcome to Unseen Poland, a series about places, people, and the hidden histories found in cities and mountains. Today's episode takes us to Wałbrzych and the Kamienne Mountains, places once shaped by mining, now changing with time. Wałbrzych stands out with its irregular street layout and low, densely packed buildings. The rooftops of tenement houses form a colourful mosaic that flows through the valleys. Once known for its coal mines and industry, the town now draws attention with architectural details, sculptures, and the small scale of its urban spaces. Wałbrzych is a town with industrial roots. Its development was tied for centuries to mining and textiles. The first records of the town date back to the 12th century, but it was the 19th century that brought real growth, when local coal deposits attracted investment and workers from across Europe. During the communist era, it became one of Poland's major mining centers. In the town center, Magistracki Square is worth a closer look. Here, you'll find a neoclassical fountain and the geometric arrangement of greenery, a reminder of the city's former glory. The square's layout, designed in a perfect square and surrounded by neoclassical buildings, creates an ideal place to sit down, relax, and admire the town. The old town is full of narrow streets and subtle architectural details that continue to catch the eye and invite slow, thoughtful walks. The Collegiate Church of Our Lady of Sorrows and the Guardian Angels dominates the skyline of the area, a fine example of neo-Gothic architecture from the late 19th century. Built between 1899 and 1904, the church is easily recognized by its red brick facade, massive towers, and arched windows. It rises above its surroundings and remains one of the most iconic landmarks in the city. Inside, visitors are met with a monumental altar and colorful stained glass windows that, on sunny days, fill the nave with warm light and vivid reflections. A modern steel observation tower, about 27 meters tall, rises on one of the hills in Jan III Sobieski Park. It was built in 2018 and has 3 levels of viewing platforms. Its open-work structure extends above the treetops and forms a spot with a wide view of Wałbrzych and the surrounding mountain ranges. From the platform, you can see the winding streets of the city, the rooftops of townhouses, and the green ridges of the Wałbrzyskie Mountains. The park where the tower stands is one of the oldest recreational areas in the city. Walking paths, old trees, and gentle hills create a space where history meets modernity. Chciałabym zaprosić Państwa w podróż do niesamowitego miejsca, zielonego Wałbrzycha. Jego historyczna nazwa Waldenburg to właśnie Leśny Gród. Wciąż kojarzone z czarnym złotem przeszło ogromną transformację. Wałbrzych to nie tylko stara kopalnia, zamek książ, ale także przepiękne położenie, a zatem i cudowne widoki. Najlepiej podziwiać je ze schroniska PTTK Harcówka, które umiejscowione jest w samym
sercu miasta, pomiędzy dzielnicą Nowe Miasto a Śródmieście. Przy tym górskim schronisku w Parku Sobieskiego znajduje się również wieża widokowa, na którą zachęcam do wejścia, a także podziwiania z niej widoków na pobliskie góry wałbrzyskie. Możemy zobaczyć Chełmiec, Borową, ale także bardziej odległe pasma. W Wałbrzychu mamy do dyspozycji 5 głównych atrakcji i 1 bilet na zwiedzanie wszystkich tych miejsc. Bilet jest ważny 12 miesięcy i w ramach niego możecie zobaczyć Zamek Książ oraz ogrody wokół Zamku Książ. Tam polecamy również trasy spacerowe wokół zamku oraz trasę na Stary Książ. Do tego biletu również dołączyła się palmiarnia, ale także stara kopalnia Centrum Nauki, Kultury i Sztuki, no i w końcu Muzeum Porcelany, a także sama wieża widokowa. Także zapraszamy do zakupu tego biletu. 5 atrakcji, możecie zwiedzać je przez pełen rok i zyskać niezapomniane wrażenia. At every corner you can find traces of Wałbrzych's industrial past. Buildings such as the House Under the Anchor, built in 1779. The anchor testifies to the merchants' connections with maritime countries. Another example of Wałbrzyk's expansion at the turn of the 18th and 19th centuries is the Church of the Saviour in Wałbrzych, which was built on the site of a former, smaller temple. The church, which is over 200 years old, still stands in the same place, despite political changes and wars. The Porcelain Museum in Wałbrzych is housed in a neoclassical 19th century palace and features over 10,000 exhibits. Among them are hand-painted teacups, figurines from the Kamienne factory, decorative plates from the 1930s, and contemporary artistic designs. The exhibitions showcased not only works from local factories, but also porcelain from across Europe, documenting the evolution of styles and techniques. It is a must-see for anyone interested in the region's artisanal history and the craftsmanship of its creators. The Old Mine in Wałbrzych is the largest post-industrial heritage centre in Poland. It is located on the site of the former Julia coal mine, which was closed in the 1990s. The site's history dates back to the mid-19th century, when Wałbrzych was one of the most important industrial centres in Lower Silesia. Coal extracted here fueled the region's development for decades. Historic red brick mining buildings line the cobbled courtyards. Machine rooms, workshops and headframes whose architecture still reflects the scale of the former industry. Inside the museum, the atmosphere of the old mine has been recreated. Dark corridors, halls with huge machines, and exhibitions filled with tools, lamps, documents and work clothing.
Visitors can descend into a replica of the mining tunnels to experience the weight and harshness of underground work. Every creaking metal grate reminds us of the people who extracted coal here for generations. Guides, often former miners, share first-hand stories, blending historical facts with personal memories. The walk ends with a view of Wałbrzych's industrial landscape, with chimneys, factory halls and old steel structures. This site not only commemorates the city's mining past, but also shows how a former mine can be transformed into a modern, cultural and educational centre. For those who want to experience the atmosphere of the mine beyond regular visiting hours, the old mine also offers overnight accommodation. A guest house operates in one of the restored buildings of the former technical facilities. The view from the windows reveals Wałbrzyk's mining history, a unique setting for those who wish to spend more time in this place where history and the present meet in an exceptional way. Wyjątkowym miejscem tutaj na mapie Sudetów Środkowych jest opactwo Krzeszów chociażby. To jest wspaniała europejska perła baroku, obiekt legendarny i bardzo popularny, natomiast nie wszyscy wiedzą, co się dzieje w obrębie tego obiektu, ponieważ mamy tam wspaniałą kalwarię, historyczne obiekty. To jest spacer na godzinę. A jeżeli ktoś jeszcze ma siłę w nogach, to i może zajść dalej do pawilonu na wodzie, Betlejem tak zwane. To jest obiekt, który został zbudowany przez jednego z opatów krzeszowskich w przeszłości w nawiązaniu do motywów chrzciny Jezusa. Dlatego też ten wyjątkowy obiekt stoi na wodzie. Został zbudowany jako właśnie pawilon na wodzie. Samo opactwo Krzeszów to przede wszystkim 300-letnia już europejska perła baroku, czyli świątynia, która została zbudowana w czasach od początku do końca swojej budowy w czasach baroku, dlatego jest przepięknie udekorowana i to, co się dzieje zarówno na elewacjach zewnętrznych, jak i w środku tej świątyni jest unikatowe i na skalę naprawdę wyjątkową w całej Europie. Domki tkaczy i chełmsko-śląskie. Domki tkaczy zostały tak zbudowane, że tam w zasadzie każdy detal architektoniczny został przemyślany. Dziś, gdy widzimy ten obiekt, czyli te domki, te zabudowania, widzimy przede wszystkim charakterystyczną starą tkankę budynku, ale należy pamiętać, że każdy detal na przykład we frontowej elewacji, chociażby małe przewieczniki czy drzwi na poziomie, to wszystko było po to, żeby jak najbardziej usprawnić pracę tamtejszych tkaczy, a potem też przejmowanie tego wyprodukowanego już płótna, chociażby lnianego, właśnie na wozy i trafiały one do Krzeszowa, a potem na handel
Sudety Środkowe to także przygraniczna, malownicza miejscowość Lubawka. Sama gmina Lubawka jest pięknie położona i warto podkreślić to, że na terenie gminy Lubawka zaczynają się Karkonosze. Dziś przede wszystkim jak ktoś się wybiera turystycznie w Karkonosze, to myśli o Karpaczu czy o Szklarskiej Porębie, ale myślę, że może też pomyśleć o Lubawce. Choć jest to niepozorna i niepopularna miejscowość, to jednak na terenie tejże gminy, niekoniecznie mieście, ale gminy, zaczynają się już właśnie wzgórza Karkonoszy, więc chociażby ja sam niedawno, wysiadając z pociągu w Lubawce, udałem się na Śnieżkę właśnie z tamtych stron. Można. Więc gmina Lubawka, malownicze, spokojne miejsce, coraz bardziej popularne dla osób, które chcą się przeprowadzić w taki krajobraz. I tam, proszę Państwa, w przeszłości też się działy wyjątkowe historyczne rzeczy. Chociażby to tam była fabryka samolotów. At the southern edge of Lower Silesia, in the Lubawka municipality, lie the Stone Mountains, one of the lower yet picturesque ranges of the Sudets. Rolling ridges, forested hills and numerous valleys create a landscape that invites calm and leisurely hiking. The area also includes the Kruche Mountains and parts of the Stołowe and Suche Mountains, perfect for those who value peace and the absence of crowds. The hiking trails in this region are well marked. They lead through wooded passes and gentle ridgelines, offering views of the Czech Republic and the Kamienne and Wałbrzyskie Basin. Along the way, hikers can reach local mountain shelters, where a hot meal, warm tea and a break at a wooden table await. In the area, visitors can explore the ruins of medieval strongholds like Rogowiec or Radazno Castle, as well as Baroque monasteries and churches in Krzeszów, Lubawka and Helmska Śląskie. It's also worth visiting Sokołowsko, a former mountain spa town with an intriguing history and architecture. Throughout the region runs a dense network of hiking and cycling trails that connect natural landmarks with historical sites, a perfect way to explore this part of the Sudets from different perspectives. The transformation of the 1990s was a turning point for this part of the region. The closure of the Wałbrzych coal mines led to a deep economic crisis. In 1995, unemployment exceeded 30%, and many families had to find their way again in a changing reality. Today, the image of the region is entirely different. Thanks to investments in tourism and nature conservation, over 120 kilometers of marked hiking and cycling trails have been created. Historical landmarks have been restored, new routes established, and local communities are increasingly involved in setting up agritourism farms, offering guiding services and launching local initiatives. This is a story of transformation, from heavy industry toward a life closer to nature. The people living in these areas have long connected their everyday lives with the surrounding nature. Some work in tourism, others in crafts or small family-run businesses. The region is slowly changing its fate. Instead of industry, local initiatives, agritourism, and services for visitors
are playing an increasingly important role. Let's take one more look at the gentle ridges of the Kamienne and Wałbrzyskie Mountains, calm, green and open. This is a place where history and landscape go hand in hand, and daily life follows a rhythm close to nature.